హాయ్ ఫ్రెండ్స్, నా పేరు వంశీ కృష్ణ. వెల్కమ్ టు మై ఛానల్. ఈరోజు వీడియోలో మనం carg7 FM ట్రాన్స్మిటర్ అన్బాక్సింగ్ అండ్ రివ్యూ చూద్దాం. సో ఈ వీడియోని లాస్ట్ వరకు చూడండి. ఇది వచ్చేసి నేను ఫ్లిప్కార్ట్లో కొన్నా, 350 రూపీస్ పడింది. ఇది వచ్చేసి బాక్స్ అనమాట. దీని మీద అయితే కొన్ని స్పెసిఫికేషన్స్ మెన్షన్ చేశారు, ఎలా వాడాలో ఫోటో ఇచ్చారు. సైడ్ కూడా స్పెసిఫికేషన్స్ ఇచ్చారు, carg7 బ్రాండింగ్ ఇచ్చారు. ఓపెన్ చేసి చూద్దాం. ఓపెన్ చేయగానే మనకైతే ట్రాన్స్మిటర్ అయితే ఉంది, ఇంకా యూజర్ మాన్యువల్ కూడా ఇచ్చారు. పక్కన పెట్టాను. సో ఇది వచ్చేసి ట్రాన్స్మిటర్ అనమాట. దీనికి వచ్చి బ్లూటూత్ యాక్టివేషన్ బటన్, అదే కాల్ రిసెప్షన్ కూడా. ఇది వచ్చేసి వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్స్, ఛానల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మార్చుకోవడానికి కూడా ఉపయోగపడతాయి. క్వాలిటీ అయితే బాగానే ఉంది, ఎలా వర్క్ చేస్తుందో చూద్దాం. అది వచ్చేసి 12 వాట్స్ పవర్ అవుట్పుట్ ఉంటుంది కదా, అందులో ఇన్సర్ట్ చేసుకోవాలి. .5 ఫ్రీక్వెన్సీలో పెట్టుంది, అలాగే రేడియోలో కూడా 94.5లో పెట్టుకోవాలి. నేనైతే రేడియో ఆన్లోనే పెట్టాను. ఆన్ చేయగానే 94.5లోనే ఉంది. వాల్యూమ్ పెంచాను, లైట్గా డిస్టర్బెన్స్ అయితే వస్తుంది. సో సాంగ్ ప్లే చేసి చూద్దాం. ఇది వచ్చేసి రేడియో వేవ్స్ ద్వారా మన కార్ స్టీరియోకి సిగ్నల్స్ అయితే పంపిస్తుంది. మొబైల్లో బ్లూటూత్ ఆన్ చేసి సౌండ్ ప్లే చేసి చూద్దాం. G7 ఆల్రెడీ నేను పేరింగ్ చేసేసాను. సో సాంగ్ ప్లే అయిపోతుంది. క్లారిటీ అయితే బాగానే ఉంది, కాకపోతే లైట్గా డిస్టర్బెన్స్ వస్తుంది. ఇది వచ్చేసి ఛానల్ ఫ్రీక్వెన్సీ మార్చుకునే బటన్ అనమాట. కింద బటన్ ప్రెస్ చేసి పైన వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ బటన్ ప్రెస్ చేసి ఫ్రీక్వెన్సీ మార్చుకోవచ్చు. మనకి ఏ బ్యాండ్లో కావాలితే అందులో పెట్టుకోవచ్చు. 94.5లో పెట్టాను. అవే బటన్స్ వాల్యూమ్ అప్ అండ్ డౌన్ కూడా అయ్యే పనిచేస్తాయి. అలాగే ఇక్కడ ఆక్స్ పిన్ ఇచ్చారు, మళ్ళీ SD కార్డు కూడా పెట్టి కూడా మనం సాంగ్స్ ప్లే చేసుకోవచ్చు. ఈ వీడియో కనుక మీకు నచ్చినట్టయితే లైక్, షేర్ అండ్ సబ్స్క్రైబ్ చేయండి. థ్యాంక్ యూ.